Now, ẹ̀yin tèmi, Femi Adebayo, like we all know who he is in the news again. Kí ló fà? Òun àti ìyàwó ẹ̀. For the past 1 year now, rumor has it that Iyawo Femi Adebayo, Oga Bello's son, pé ìyàwó ẹ̀ ti kú òlé. And we know this is not his first marriage. Of recent, I saw his first daughter graduating, and I was really happy to see that òun àti ìyàwó ẹ̀ ń co-parent. Ẹjọ́ tẹ́ bá ti dé ẹ bá mi mute ẹjọ́. Ẹ bá mi power tap ẹjọ́, ẹ bá wa ti aka ti fẹ́ ṣèké sí. Ṣé bí tí gbogbo wa mọ̀ nìyẹn jẹ́ àṣèké. Ẹ dá fi ìlú wálẹ̀ ká ṣèké àti fẹ́ ṣèké ẹjọ́. So, a rí pé bí last year ni rumor yẹn jáde wípé wọ́n ní wọ́n wà ní location. Before that time, àmọ́ bí Femi Adebayo and Yeye Ajoke, that's Yeye Ajoke, the wife tó fẹ́ after tí ó divorce ìyàwó ẹ̀, bó ṣe jọ máa ń lọ káàkiri. You know, the love, especially during the COVID time, they became content creators together. Wọ́n máa ṣe gbogbo inú mi máa ń dùn when I see them. Of course, people have said that Femi is a womanizer. Bàbá ẹ̀ náà ń dó fo èmi mọ̀ yẹn. Ọ̀gá Bello like gbogbo nígbà ayé wọn. But àwọn náà ti regret wọ́n sọ nínú kíní wọn kálá àwọn mọ̀ ní àwọn ìyá Femi nìkan làwọn bàbá dúró tì. But wọ́n ti ó jọ bàbá ẹ̀, Femi ṣá jọ bàbá ẹ̀ ṣá. Femi, like I said, is successful. He is rich in his own way. You understand? In his own little way. At least about the pay, yes. Èèyàn wà okay lọ́kùnrin. So obìnrin á le naturally. But I don't know what happened to his first marriage. But people said, allegedly, that it has to do with one top actress that we know. And then because òun àti top actress yẹn, àmọ́ kò wọ́n fẹ́ra wọn dáadáa ní industry. But allegedly, that it was Baba Femi Adebayo, that is Oga Bello, that did not allow that marriage to come to pass. Remember, he was still married while dating the big actress. He was in his marriage. And they were very, very close. And believe me, as at that time, no. Any that nígbà yẹn tí rumor yẹn jáde, not even rumor, everybody knew they were, you know, they were dating as at that time. But remember, Femi Adebayo is a Muslim, so he can practice his polygamy very well. His father is a polygamist, well-known one, Tio de Fibo. So definitely, Femi Adebayo obale ni. But in that marriage, wọ́n ní bàbá yẹn ò gbà kí Femi fẹ́ lady yẹn as a second wife. But other ladies too were in the industry, Tony allegedly Ondo. But the main chick, side chick, was the big actress, the biggest actress in West Africa now. You know, kí la wí? Mo ṣàwòsí kú, mo fi jọ yín ni. Anybody là ń jọ mo jọ yín ni. So, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bára wọn sùn, but the marriage with his wife was being threatened as at that time. So, ẹ ti mọ̀ pé tọkùnrin bá ti ní side chicken níta tó dẹ̀ love side chicken yẹn, tí ilé ò ní jọ lójúmọ́. Femi àti ìyàwó ẹ̀ ṣá àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. A ṣá kàn gbọ́ pé ìyàwó Femi kú òǹlé pẹ̀lú àwọn wọn ṣáàjà. Next kò tiẹ̀ pẹ́, àti rò pé bóyá. But that actress, mind you, actress yẹn òun ti ṣe marriage kan tó ti fail. So everybody rò pé well, but the marriage yẹn náà dẹ̀ ti fail. Bóyá òun àti ẹni yìí
wọ́n kúkú máa bẹ̀rẹ̀ sí í fẹ́ra wọn lọ á di pé kọ́ máa kòlábò lọ. God bless you. At least marriage ìwọ kúkú ti dàrú tẹ́lẹ̀ yìí náà ó ti dàrú ẹ kúkú máa fẹ́ra wọn. But they said allegedly that Oga Bello insisted that ọmọ wọn ò ní fẹ́. Àwa mọ̀ bóyá Oga Bello náà ti débẹ̀ rí ni o mi ò mọ̀ o bóyá Oga Bello dẹ̀ wò pé mo mọ àwọn ọmọ industry I understand because sometimes when you know your people pé Ọlọ́run má jẹ́ kọ́ ọmọ mi bí kò lè gbélé more and moreover let me tell you something. Some men, they are always scared of successful women. Maybe mi mọ̀ bóyá bàbá gan wọ́n ti mọ̀ wípé big actress yẹn Ọlọ́run má yẹ kí ọmọ àwọn di ọmọ ọ̀dọ̀ nínú ilé ẹ̀ at the end of the day because bọ́lá ṣe ń gbọ́wọ́ girl yẹn ga ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn náà ti lè and ṣe mọ̀ Ìlọrin ni wọ́n Ìlọrin mèsìjàmbá kéwú wọ́n máa ń jẹ tíra ní pé ó ti lọ dàáwò ẹ dàá fún mi báwo ni ọjọ́ iwájú kọ́ ní ọjọ́ iwájú ọmọ ẹ ló bá dé ọmọ ọ̀dọ̀ àmọ́ o but they said Baba insisted that kò ní fẹ́ bákan ṣe rí Iyán Aládùkẹ́ nìyẹn dènà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé rúmọ̀ pé Iyán Aládùkẹ́ wípé Fẹ́mi lọ jẹ àmàlà ń bẹ̀ ni wípé wọ́n ṣe fún ní ṣókí nìyẹn bí Fẹ́mi ṣe há síbẹ̀ nìyẹn àlẹ́ẹ̀jì ni o wọ́n ní so Fẹ́mi àmàlà ló jẹ lọ́dọ̀ Iyán Aládùkẹ́ mi ò mọ bó tọ́ bí rọ́ o bó ṣe há sí ibẹ̀ nìyẹn bó ṣàṣeṣe wedding nìyẹen ẹ̀yin tèmi inú wa bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dùn at least ẹ̀rí àjìrún sister mi at least aṣáájú pé he was happy with the wife and gbogbo nǹkan lọ adẹ̀rí pé àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa ń lọ kí so ó dẹ̀ ọmọ lady yẹn dẹ̀ bímọ kan fún inú wa ń dùn àtẹ̀tí gbàgbé pé wọ́n ní àmàlà ló lọ jẹ náà fi sín gbẹ́rẹ́ sínú ẹja àti ẹ̀mọ́ kò yẹ mọ́ akọ̀tí ẹ̀ pé báwo lẹ́yìn máa lọ jẹ àmàlà tó máa lọ sín gbẹ́rẹ́ tó máa ọnù bẹ̀rẹ̀ wá di ó máa but nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ bóyá bí after their marriage abáṣà rí pé ẹ ṣáà mọ lady tó bímọ of recent another actress torí mi ìfẹ́ wàhálà another actress tí wọ́n wá ń jà mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ṣàtàsíra wọn meanwhile actress yẹn allegedly òun àti Fẹ́mi Adébáyọ̀ ti ń dóra wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó dé ó ti yé yín actress yẹn náà ṣe bímọ of recent ni tí wọ́n tẹ̀ sọ pé ó ti yé yín so actress yẹn bí Iyán Aládùkẹ́ ṣe jáde sí nìyẹn meanwhile ex girlfriend ọkọ ẹ̀ ni ló bá jáde ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bú ló bá ta sí ex girlfriend ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ actress tó ṣe bímọ of recent làwọn èèyàn bá ní kí ló dé why your own in this matter ọkọ àtìyàwó ni wọ́n once débẹ̀ always débẹ̀ and moreover you don't even know if they are still debeyin before this issue gbogbo èèyàn ṣá wàhálà gbogbo abá ganu sí ní tá à ń sọ yìí abá ní Iyán Aládùkẹ́ ayẹ ti gbóná jù what is your business why don't you stay indoor and at least tó bá jẹ́ pọ́kọ ẹ bá ń kà ní ṣé máa lọ bá jà nínú industry wípé wọn kí ló ṣẹlẹ̀ àti Bísí kí ló ṣẹlẹ̀. ẹgbẹ́ ṣíṣọ sórí ètò ṣe kí ló dé mo ń ṣàlàyé ni mo jọ yín ni. Kiss my own. It's my joy. Wípé ṣé tó bá ti pé ẹjà ní kìíní ṣé ó máa tẹ̀ lọ́kọ̀ ẹ lọ sí báǹkì lọ́jà ni. Wípé jọ too much bí gbogbo èèyàn ṣàǹbú Iyán Aládùkẹ́ nìyẹn. Ó ṣàparí ìjà bóyá Fẹ́mi àti ex ẹ̀ yẹn bóyá ọ̀la parí nǹkan wọ nínú ilé ni o. Àmọ́ kò pẹ́ kò jìnnà la bá gbọ́ pé Iyán Aládùkẹ́ ti kó ẹ̀wù kúrò nínú ilé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Iyán Aládùkẹ́ wọ́n ní ó gbé mọ́tò bí báìkì ó ṣàgùn mọ́tò yes wọ́n ní mọ́tò yẹn Fẹ́mi ṣe ra mọ́tò ni àlẹ́jì ni o wọ́n ní ó gbé mọ́tò yẹn báyìí ó gbé mọ́tò kò tún ṣe mọ́ ayé mi. Iyán Aládùkẹ́ kọ́ ló kúrò lé Fẹ́mi ló kúrò lé Fẹ́mi. Ní sùúrù kò ṣe kókó kúrò lé kàn bẹ́ẹ̀ ni tí mo fẹ́ sọ Èké Ìbídùn is my name. Iyán Aládùkẹ́. Ṣé àmà sọ àlẹ́jì mẹ́ni wọ́n ní àlẹ́jì ẹ̀ ó ní àlẹ́jì òṣìṣẹ́ mọ́. Ok wọ́n ní
allegedly o wọ́n ní pé torí ẹ̀ lè wá kó bá mi ìyẹn Aládùkẹ́ bá gbé mọ́tò níjọ́ kan ló bá dọ èèyàn kan ló lọ fún lọ́wọ́ pé ọkọ ẹ̀ àti big actress yẹn biggest actress in wípé wọ́n wà níbọ̀. wọ́n ní ẹ̀mí kúkú dákẹ́ èèyàn wọ́n ní wọ́n wà níbọ̀ pé wọ́n ń dora wọn lọ́wọ́ ló bá gbọ́ wípé ẹni tó ti lọ látijọ́ yìí meanwhile biggest actress yẹn ò lọ́kọ mọ́ o òun ò lọ́kọ mọ́ ó ti dá dúró Ọlọ́run ti kẹ́ ẹ ó lówó lọ́wọ́ ó ti bímọ ó ti wà ókè ó kàn ń gbádùn ayé ẹ̀ ló bá gbọ́ pọ́ ń dóra wọn lọ́wọ́ ló bá gbé mọ́tò ó dẹ̀ ti máa ń sọ fún gbogbo ẹ̀ ní. ẹbí ìmọ̀ orúkọ ẹ lè máa wọ́ orúkọ ẹ̀ kiri. ṣé mo dákẹ́ èèyàn ṣé mo dákọ̀ èèyàn ẹ̀rí àjí ń come up now you didn't request so wọ́n ló bá gbé mọ́tò ló bá wá gbà ó bá fi mọ́tò la accident pẹ̀lú bó ní accident yẹn wọ́n ló make sure kóhùn débẹ̀ ṣe ń gbọ́ just because of a woman gbogbo obìnrin kan gbà yẹn ó ní accident lọ́nà náà ó dá pé woman yẹn ṣèṣe lẹ́kọ̀ọ́ tóun náà gbọ́ pọ́kọ ọ̀run dóbìnrin lọ́wọ́ tó gbé mọ́tò tó sọ pé ó máa débẹ̀ ara wa máa ń gbóná jù Ọlọ́run Cinderella thank you Cinderella actress the biggest actress now. mo ń ṣàlàyé ni. a ti mọ̀ pé billion dollar club yẹn so ẹgbàgbé. èmi ò mọ̀ mi ò dákọ̀ èèyàn èyí lẹ́ mọ̀ o. ẹjọ́ ti ní billion dollar club. èmi ò mọ̀ actress ṣáà ni mo mọ̀ wípé ó dẹ̀ big Ọlọ́run kẹ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tí yóò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ra wọn lovers ni wọ́n they were really in love. Sometimes our parents nígbà míì wọ́n máa ń ṣì wá lọ́nà Ọlọ́run though nígbà yẹn o biggest actress yẹn was ó affect marriage Femi because kò jẹ́ kí inú ìyàwó Femi dùn lé o ó ti yé yín marriage ẹ̀ ó threaten marriage Femi nígbà yẹn gidi gan so the wife was not happy about that biggest actress. Ṣé ti understand ṣé mọ̀ pé kínú ẹ̀ máa dùn nínú ilé kéèyàn kó máa banú ẹ̀ jẹ́ kó máa wà ń tà but they were very close gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀ wọ́n ní industry mi ìdákọ̀ èèyàn so immediately tí ó wá gbọ́ pé ọkọ ẹ̀ pẹ̀lú biggest actress yẹn ti wà together and ó ti mọ̀ wípé Femi love lady yẹn genuinely ṣé o gbégbà mí o dẹ̀ mọ̀ ọkọ ẹ̀ ń ti date èèyàn kan rí o dẹ̀ mọ̀ relationship tó wà láàrin ọkọ ẹ̀ pẹ̀lẹ́ nìyẹn àbí ìyàwó ẹ̀ pẹ̀lẹ́ nìyẹn ex ẹ̀ èwo máa bá ẹni pé no once débẹ̀ always débẹ̀ once tó bá tún ríra wọn connection yẹn máa wá. Alaji is always an alaji. An alaji you get it so the connection bóyá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dóra wọn padà ní o wọ́n ṣáà ní ìyàwó bá ṣáà lọ so àwọn actress èké mi náà tó wà ní industry tó wà ní location lọ́lọ́ ṣèké fún ìyàwó náà bá gbé ẹrù wọ́n ní Femi dẹ̀ ti máa ń wọ̀n ẹ̀ severally kó má dá sí nǹkan tó bá kàn òun pẹ̀lú any other person out there remember he is a polygamist whether you like it or not because bàbá ẹ̀ ló jọ tó bá decide kó fẹ́ fẹ́ lómi Muslim ni he can decide to marry another person and moreover ẹni rí nǹkan rẹ̀ tó fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ̀ o ọwọ́ ẹni tó ti sọnù ńkọ́ ìyàwó ẹ̀ kọ́ máa fẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ ni Yínká Wéyalé how are you understand ṣá. ẹ má bínú o ṣé bí ìyàwó yẹn tó lọ yẹn bíbejì àbí. ó dà kó bíbejì mi tiẹ̀ wá ṣọ I'm not sure. bejì square náà ni ó gẹ́ra wọn tún gé fọ́. èmi ò mọ̀ yín tẹ́ tí wọ́n ń sọ ṣá ẹ máa lọ wá tẹ̀sí yẹn kiri kò sí gọ́gù ni ẹ kọ̀ gọ́gù who did Femi Adebayo. ṣé ládùúgbò gbogbo pọ́ńtà tá a fi lè ní ìbejì bẹ́ẹ̀. kọ́ lọ sórí internet if you type it on the internet who was Femi Adebayo's girlfriend in the industry they will tell you anyway. aṣọ billion naira club aṣọ ìbejì tún gé fọ́. ẹ̀yin lọ́mọ so my dear sister ló bá di pé ìyàwó Femi Adebayo and Femi since that time wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń jà wọ́n ní ọkọ kókó lé because of that we social media people that
We love them together. We came out to beg Femi. We came out to beg the family. Ma, we came, no, sincerely, we came to beg. Again, so ọlọ́pàá máa kó everybody. So immediately gbogbo wa jáde wọ́n ní kí wọ́n bẹ bàbá Femi Adebayo wípé look kí ọ̀rọ̀ Femi náà kó má dàbí tiyín, at least let him have a woman in their home, and gbogbo èèyàn pé àwọn ọmọ bàbá ò gbà wọ́n ṣàní gbogbo èèyàn pé bàbá dẹ̀ bẹ Femi ò gbà. But it has been like that. Of recent, Femi celebrated his birthday. She, greeted him on her page, made a post about, but she called him Baba Omo mi, kò pé lọ́kọ mi mọ́, àti mò ń bá yẹn pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Meanwhile, while all these ones were going on, there was Yeye Ajoke's friend that they had their fight. And when ladies, when they fight, wọ́n máa ń tú àṣírí ara wọn gan. Ìyẹn ló wá tú àṣírí pé wọ́n fọ pátá sínú ìrẹsì fún àmàlà fún inú ewédú fún Fẹ́mi. Ìyẹn ló wá tú àṣírí. Friends. That's why if you want to go and do iṣẹ́ babaláwo for your husband, don't take any friend there. Friends are not good though. If me, I'm going, I won't take TBC there. I won't take Ayonfed there. I go and do my own jeje. Ní mú wọn dání ọ̀rẹ́ ò dáa. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tẹ́ rí yìí. Mi ò trust wọn. Tí bá mú wọn lọ́lé babaláwo ń sìn, ká lọ ṣe lock. Because when you go and lock your man and you take any friend there, when there is any problem, they will come and sue your ashiri. Ajoke's problem became big because she fought her friend. It was that friend that now to ashiri. Let me tell you, there was a time when my daddy and Fetia, they were still together. And when they had their fights, Awujale, Daddy ni Awujale. That time, any so good, I can't show you my change. Nígbà yẹn tí Fetia tó àti Fetia jà, there was a friend of Fetia too. Nígbà tó jà, tóun náà ní Fetia, ó ṣe báyìí fàlàjì. So all of you, please be mindful of who you call a friend. You cannot keep any secret anywhere. To bá lọ fi secret sí ro àǹtí Bísí lọ́wọ́ máa tú ẹ fún o. Please. Ṣé Awujale? Never began to see master. Every single jare, I'm sorry, gidi. Sọ̀rọ̀ mi like àǹtí Bísí ẹ ṣọ́ra yín. So immediately ìyẹn ló wá tú gbogbo àṣírí wípé mo máa sọ pé a máa ń learn bí báyìí on a very serious note. Be careful of who you call a friend. I'm sure tó wáyé pé kò sí àwọn àṣírí tó jáde yìí, Femi Adebayo àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n ti parí ìjà wọn. Because when that thing, people were still intervening and trying to mediate between them, immediately that friend came out. Ó wá tú gbogbo àṣírí. Wọ́n lọ sí abẹ́ bẹ́ẹ̀dì, wọ́n bá igbá, èmi ò mọ̀ bóyá possible kí àbúrò Fẹ́mi ló máa lọ sígbà wò. Anyway, gbogbo ẹ̀ has to do with pé ó já sí Fẹ́mi pé Fẹ́mi ò dídì fẹ́ wípé ó fọ pátá sínú ìrẹsì fún ni. Ó ṣàpèjọ àṣírí. So now, since that time, it has been difficult for them to come back. And I think that was what she saw when she made that post that day. But today, I was surprised. That's why I said I didn't want to talk about it initially. Because I know they have a child, and I learned, I'm not too sure, that the child is autistic. And when you have, a child with special needs, they need both parents' love and care. You understand? So, one omo konshoto bifu, one lo ni issue. And then, I now saw this on Julie Kuti's Abikilonje. She first made an announcement that she's going to close her business. And people were like, number one,
This is a business you've been doing before you met this man. And remember nígbà tó ń jà Tony pé ó lóògùn fún ni àbí kíní kan tó sọ pé ṣé irú yẹn lòun máa lòògùn fún. She said something like ká ní èèyàn ń lo nǹkan fún èèyàn ni Femi will be the list of anybody tó máa ti sọ pé òun fẹ́ fẹ́. But I thought she was big on her own before meeting Femi because she was ẹni tó ń jẹ ní Nàìjíríà tó dẹ̀ tóbi tó yẹn. She must have been, good herself. So, but today she now said she's no more doing the business because of some circumstances that for now she will, the place will be closed for now. And people were like, bóyá torí mental health. That was what I even thought. Aboya wèrè ni tó ọkùnrin kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ máa sọ fóbìnrin tó bá tí ọkùnrin bá ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. That is the time for you to stand up and work on yourself. Hold on to your business and everything that will make you a woman. Stand up, because they will not come back if they see that you are a failure. A man will only come back if they see that you yourself, you are still making it. So when I saw that, I was like, ṣé we get you gbádùn ni? Báwo lè fẹ́ ti business ẹ̀ nítorí pé marriage dàrú? Aṣojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yin tèmi, abeg, wọ́n ní Fẹ́mi fi ṣọ́ọ̀pù ẹ̀yáwó. Mi ò mọ̀. Ẹ̀dọ̀ cuties mo ti gbọ́ o. Wọ́n ní Fẹ́mi fi ṣọ́ọ̀pù ẹ̀yáwó. Used shop paper for collateral. And now, police tó wá bẹ̀, mopo tó wá bẹ̀, wọ́n tó 500 tó wá gbé kúrò ní shop. Ẹ lọ sí Kuti Juice, under Kuti Juice. This is it. They said, what is going on with Femi Adebayo's estranged wife and her business? Apparently, Femi used a shop and house as collateral for loan. Shop and house for loan. Initially, what I heard was that one Femi loaning come be cool there, but pelele listen, one ó fi shop yẹn àti ilé yáwó. I'm a big man. Ohun ni di by ni Kuti Juice ló gbé síta bí ko mo sọ. Kuti Juice ni o. Ohun ló kọ sí bí bayo. Only apparently Femi used a shop and house as collateral for loan. So we don't know if it is true, but here in this video we can see ọlọ́pàá tó wá bí by 1 to 500. Sad. Everything the Bible in you well. They were one up pẹ̀lú bon ńláńlá. Femi, what happened? So ẹ̀yin tèmi, ibi tí Femi bá ìyàwó ẹ̀ dé nìyẹn o for now. Femi went too far. Me, pity Aladuke. I'm not going to pity her because she was. You can come up, please. Request to come up and come and give opinion about this. You said we should talk about it. She was a ear hostess before she met Femi. Official sile, ó lọ face oúnjẹ. Now, ó wá lọ face oúnjẹ. Oru love wèrè wo ló love ọkọ. Débi wípé ó gbé gbogbo live ẹ̀ fún. Number 1. Number 2, ẹ wò gbà tó wà tí kó la stress ẹ̀ tó ń jà tó gbé. In fact, èmi gan play pé kí ló tó dá sí kí ni problem. And that collector yẹn gan sọ colleague ẹ̀ sọ pé má dá sọ̀rọ̀ àwọn. They were colleague and friend. Kí ni títí ẹ? Ó lóun gbèjà ọkọ wọn. Ọkọ tó wá ń gbèjà òun Cherry Femi yẹn pẹ̀lú ọ̀rẹ́ títí wọ́n jọ lọ school ni. Nǹkan tó jẹ́ kí fourth wife fi sílẹ̀ ṣìnà yìí náà ni. Ṣìnà ó pọ̀. Ó fi jọba bẹ́ẹ̀ ni. Ó bá ń lé ni. Wọ́n tó dé tí mo bẹ́ẹ̀ tó níṣẹ́ lọ́wọ́ kí ló tó gbójúmọ́ iṣẹ́. Gbójúmọ́ iṣẹ́ ṣe mo máa ń tẹ̀lé lọ sí location gbà mí kí ló tó gbó. Ó wá gbé Femi lórí tó mọ̀ pé Femi na play boy Femi na anybody anything is scarce Femi lọ pẹ̀lú ẹ̀ ni. Ó wá gbé Femi ó gbèrú. So nǹkan tó deserve náà lórí yẹn. Nǹkan tó deserve òun lórí yẹn tó bá ti nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin láfẹ̀ẹ́ jù tó ti because èmi ní kí èèyàn má nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin bọ̀ ìwọ̀n balẹ̀ èèyàn nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin mọ́
ilé ayé láti bá tọkùnrin tí ń ṣe ṣìnà kò dẹ̀ lè kò lè ó ti bẹ̀rẹ̀ láti kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ló sì máa wà títí láéláé. So èèyàn ni kó ṣe kí ni kó jẹ́ kó rí ẹ pé kó mọ̀ nǹkan tó wọ́n tó mọ̀ pé ó ní ọmọ tó ní challenge kí ló tó fèsì ọmọ tó ní challenge kò lọ́ọ̀bù ọmọ ẹ̀ náà ọmọ ẹ̀ tó mọ̀ pé ó ní challenge autism child o tún wá gbà tó tún máa woman ẹ̀ gan sorry to say mi ìrò bóyá èèyàn gidi gan because tó bá gbìyàn dáadáa ni ó yẹ káwọn ọmọ Fẹ́mi gan kọ́ lè bá settle ìjọ wọn àti bàbá wọn number one then number two òun ọmọ mẹ́ta ńlé òun pé ìkan láàrin dùnú ta ni òun ṣàrin dùnú náà àwọn ọmọ. Ta ló ń pè láàrin dùnú kò yé mi ta ọmọ mẹ́ta báwo. ọmọ ọkùnrin yẹn ọmọ títẹ̀ ló ń pè láàrin dùnú. Muslim name ló fi gbogbo àwọn tó kù ìwọ kọ ọmọ tẹ láàrin dùnú èmi ò ní kó má pè láàrin dùnú bọ àwọn orúkọ kan wà tẹ pé èèyàn máa ń sọ so ó sọ pé àwọn tó kù ń ṣàrin dùnú nìyẹn ṣáàrì ìbàjẹ́ láwọn. lórí Fẹ́mi ní gangan náà. mẹ́ta ló ní tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú tí ó jẹ́ mẹ́rin pẹ̀lú ti tiẹ̀ ó ti di mẹ́rin. àwọn ìbejì ẹ pẹ̀lú bí tó ṣe graduation rẹ̀. Nikki Saul. Exactly. No, I think people talked about the child because of Tony challenges people yẹ kí Fẹ́mi ṣe bẹ́yẹn fún. So I think that's why. No. Sherry, I just sọ kọ́kọ́ fún obìnrin ló lọ́mọ. If we do that and repeat it, if we do it and do it again, òun lè yẹ kó yára ẹ̀ ní brain. Òun lè yẹ kó yára ẹ̀ ní brain. Owó tó mọ̀ pé ó mọ̀ pé ọkọ ẹ̀ anything skate ni. O dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tó ní challenge ó gbọ́júmọ́ ọmọ ẹ̀ kó gbọ́júmọ́ ṣe kó gbọ́júmọ́ wàá máa lé Fẹ́mi kiri wàá máa ṣọ́ kiri ọdún kọ́kọ́ jàjà kan kó tó ja ìtọ́jà yìí. Even gbàgbà tó mọ́tò tó Fẹ́mi rà fún write off ni kò bọ́dà àti lọ check ẹ̀ gbogbo gba wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ kó tó rí pé ọ̀rẹ́ nasty ọ̀rẹ́ ẹ̀ jáde lípẹ́ ó ń ṣoògùn ó lọ dé Fẹ́mi mọ́lẹ̀ ìgbà kàwọ́ kan ó wá tún jẹ́ kí kéèsì worst gbogbo táìmù ẹ̀dẹ̀kẹ̀ ó lè ti ń bẹ Fẹ́mi in fact recently ìgbà tó come out from the shock pé Fẹ́mi fi sílẹ̀ pé ó kúrò nílé tó ti fẹ́ yà wèrè ó bẹ̀rẹ̀ sí máa post Fẹ́mi reason before Fẹ́mi birthday òun post àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbọ́sẹ̀ ti padà. The red flag was there from the first day. Pé they were back together. Even ọjọ́ birthday go to wish Fẹ́mi lọ́jọ́ birthday but ṣé mo pọ́kùnrin burú gan when they are done with you they are done with you already kò sí mo tẹ̀lé ṣe sí ẹ̀ bá bẹ̀kẹ́ fi gbogbo tọ́mọ̀ bẹ̀rù tó bá ti ṣetán náà nìyẹn but allergy bí aṣọ ọ̀rẹ́ mi ọmọ bàbá olówó ni o wọ́n ní bàbá yẹn gan fún rẹ̀ bàtọ́ lọ bẹ̀ ó ní no pé òun ò lè padà ìyẹn bàbá Fẹ́mi pé no òun ò fẹ́ wọn together mọ́ so ìyẹn dẹ̀kẹ́ ló dẹ̀ gbọ́ràn sí bàbá ẹ̀ lẹ́nu but that lady made a mistake ó love ọkọ ẹ̀ more than his child èmi believe pé ìwọ tó oníṣẹ́ gidi lọ́wọ́ kò tó mọ́ fẹ́ she's a citizen ọmọ citizen lady ẹ̀ náà citizen ni ilé tó tọ́jú ọmọ ẹ̀ tó bá dẹ̀ wà níbẹ̀ gba Amẹ́ríkà lọ́kọ̀ máa lọ tọ́jú ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ wà á ní good manager wà á dẹ̀ máa gbowó ẹ̀ o mójútó ọmọ ọkọ ló lọ mójútó. àwọn èèyàn ní they still hate there yesterday wọ́n láwọn yìí jẹun bẹ̀ lánàá oh my shit. Can you imagine ibo wọ́n ṣì dáná lé ní náà wọ́n dáná lé ní náà òjókòó tọmọ ẹ kò máa Fẹ́mi tọ́jú ọmọ ẹ àṣẹ bó ṣì travel recently pẹ̀lú ọmọ ẹ pẹ̀lú àwọn mẹ́ta tó kù tó tún celebrate ó yẹ kó gbójúmọ́ ọmọ ẹ ní ọmọ yẹn ló yẹ kó gbójúmọ́ kó sọ di ọ̀rẹ́ ẹ kó sọ àwọn ọmọ Fẹ́mi dò Fẹ́mi ò even despite kó wọn àti ìyàwó ẹ̀jọ̀ fira wọn sílẹ̀ Fẹ́mi love his children ó love àwọn ọmọ first wife yẹn gan gidi and even gba tí lady àti Fẹ́mi tó wà together gan I don't think that lady náà bóyá ó mọ̀ pé step mother stuff ó wà láàárín àwọn ọmọ yẹn pẹ̀lú bàbá wọn ó kì í ṣe wọ́n ọmọ àkọ́bí ẹ̀ òun ló ń ṣe bí ìyàwó bàbá ẹ̀ sì ìyàwó bàbá ẹ̀ òun lọ́jọ́ ń lọ kiri òun ló ń gbé kiri ìwọ́n ti lọ Fẹ́mi love àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ló fẹ́ love even gbogbo kan àwọn ọmọ yẹn ò gbọ́dọ̀ ẹ̀ ọ̀dọ̀ grandma wọn ló ń gbé kó tó di pé kó wọn sọ́dọ̀ so lady yẹn fúnra ẹ̀ ló bí pity I'm sorry to say this kò ń ṣọ̀rọ̀ woman support I didn't pity her because ó yẹ ọmọ ẹ̀ gbogbo lè kó gbọ́júmọ́ kò ń ṣọkọ Fẹ́mi tẹ́ pé ẹran gbogbo ayé ní àgbà àbújá máa sọ bàbá gbogbo ayé anything scared òun àmọ́ gbé Fẹ́mi lórí tó fi rún live rẹ̀ ó fi wọ depression ó wà lórí depression drugs náà. Hey God. Okay, ẹjọ́ lọ sí hospital ni ẹjọ́ lọ sí hospital ni ṣẹjọ́ lọ sí hospital ni. ọjọ́ lọ sọ́dọ̀ ní ọjọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ fún diagnosis. Yeah, she's on the ó wà òun ló jẹ́ kó máa tóbi táìmù kan tó wà lórí depression tó tóbi létà àwọn ìlú ó rí ṣebí Fẹ́mi ra lé ní Island ibẹ̀ ló ti ṣe fọ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀dì fún náà o kò miss opportunity tó ní o lẹ́yìn ẹ̀ in fact I don't know bóyá kò rọ ọkùnrin ní I don't get it wo submission tèmi ní ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ ìyá mi. má ṣe o àánú ẹ̀ dẹ̀ ṣe mí o àánú ẹ̀ ṣe mí. àánú ẹ̀ ṣe mí for real honestly. most of these ladies they have low self-esteem. wọ́n kò máa ń bùgà ni. ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ láti bí mo fẹ́ lọ ṣe é omi. okay because bàbá yẹn gangan mi ò mọ nǹkan tí bàbá yẹn tí ò ṣe jẹ́ káwọn ọmọ yẹn fẹ́ tó wù láti ilẹ̀ tó wáyé pé wọ́n jẹ́ kó fẹ́ tó wù láti ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ìrìn àjò yìí bàbá wọn bó ṣe wọ́ yìí
ó ti ṣẹlẹ̀ lónìí. Ṣùgbọ́n for the bank to come, mi ò lè pè bank ò ṣerú kan bẹ́ẹ̀, ọkọ̀ máa wá, wọ́n máa sí ibẹ̀ pa ni wọn, ọjọ́ ọlọ́pàá ò ní wá nà jáde. Kò dẹ̀ ṣe Fẹ́mi ló yáwó, kò ṣe Fẹ́mi ló máa yáwó yẹn, òun ló lọ ya nìyẹn, bóun ló yáwó yẹn ló kó fún Fẹ́mi. Because tó wá pé Fẹ́mi ló yáwó kò lè gbé kàlátàrà ilé ìwé tiẹ̀ lẹ̀ kó fi yáwó báńkì ò ní gbà. Òun ló lọ yáwó fún directly nìyẹn. So Fẹ́mi should do the difference and refund the money back to her and let her pay. Àtọ́ wá pé wọ́n sanwó yẹn déédéé, ó ṣàmáyé tọ́jọ́ sáyẹ̀nsì. So I think there's more to that story than me that. Ṣùgbọ́n lady yẹn náà, to me, I just feel like she overdo too much. Kò dá kéèyàn dé gbọ́ pé àwọn kan wà náà rúùtù ni wọ́n. So àwọn tó bá dẹ̀ ti jẹ́ rúùtù bẹ́ẹ̀ yẹn torí ìtìzó ni mi ò lè jọ́ ìjẹ́ torí mi ò sí nínú iṣu ẹ̀. So but that child need the love and support of both parents. Kìnìún yẹn máa wà overwhelming fún obìnrin tó bá nílò situation bẹ́ẹ̀ yẹn. They need all the necessary support network tó yẹ kọ́ ní. And bóyá àwọn mi ò mọ nǹkan tó máa ń ṣàwọn obìnrin gan. Àwọn níbo tó bá torí ọkùnrin kan 1,000 máa gorí sàárè ìlú ẹ̀ kọjá ni. Ọlọ́run máa mú wa má fà lé tó bá mú wa lọ. I don't know all these girls. I don't know why they have low self-esteem. They allow some men to dictate how they live their life. Auntie, this is your mad. A lady commented, Nikki Hall, let me tell you something. You are telling me that we shouldn't tell the married woman that she love her children. She told us the situation by, right? Told the situation by because the meeting was so was married for long. The meeting was so. Let your couple go around way. Lady in full the mental issue tell it. But by marrying Femi, then Tony mental issue. So I understand what you're trying to say. They can pity because of her mental thing that they can call it any name. Yeah, you're right. Show the video about him married. To just put our creating a young mind. Yes, you don't about a young Kuyomo. But it read meaning to a lot of women, African women. Let me put it that way. She's not being insulted. She's trying to explain to you. You don't need to tell her to go and sit down. No, I understand. She's not being insulted, but I'm trying to only keep my because of her mental. Kill only this mental issue. Do you understand? And only go and sit down. And again, go and sit down. What happened? Nobody care if you being married for hello, I'm put your people. What the hell are you? Kilo shele, maja. Nikki Saul, please. Nikki Saul, please. Emma Binu auntie, let me talk to her. Nikki Saul, let me talk to her. She's one of us too. Emma Binu, mommy. Nikki Saul, please, let's be mindful. She's saying her own. It's her own opinion, please. You know the way we roll here. You know I love you, Nikki Saul, please. Do not, it's not easy. I don't know what she was saying that you are trying to, put your own opinion out there. But please, don't let us banter with, okay? All right, thank you. Go on. Emma, sorry. Okay? Yes, ma'am. Sorry, so, number one, Yeye Ajoke kọ́ ló ra bẹ̀yẹn, Fẹ́mi ló ra bẹ̀yẹn ní orúkọ. Fẹ́mi ló ra, wọ́n ló lọ lo kíní, ó yá, Emma sọ̀rọ̀ lọ. Ló ra ní orúkọ ìkọ́ tí mo sọ fún yín tẹ́ bá ń ṣàjọta tó ayé bẹ́ẹ̀. Òun ló ra ìbẹ̀yẹn ní orúkọ ẹ̀ àti ilé tó ń gbé. Ó dẹ̀ ti sọ fún Yeye Ajoke kó kúrò ńbẹ̀. Ó dẹ̀ ti ní kó kúrò ńbẹ̀. Nítorí ẹ̀ ó dẹ̀ lọ ní pé òun fi yáwó ni that's why ọmọ ilé Aláàjì kan kúrò ńbẹ̀. Fine, but ẹ jẹ́ ká máa rò ká máa ń sọ̀rọ̀ sometimes. Somebody she had a autistic. Ọmọ tó ẹ má bínú ẹni ó lo ilé yẹn ó pé òun ló ra ilé yẹn ìyá àbèjì onítìkù thank you òun ló ra ilé yẹn àbí. Yeah, okay. Fẹ́mi ló rà ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín ẹ ṣáàjì kan máa sọ orúkọ ìlú Fìlàdé ó dẹ̀ sọ pé òun tó kọ́ fẹ́ ya owó but I don't care pé orúkọ ẹni tó bá fi rà ẹ jọ máa ẹ jẹ́ kí ẹni máa stop ní máa sáré bọ́tìlẹ̀ sí but nǹkan tẹ̀lé sọ ni pé both of them wọ́n ní autistic ọmọ papọ̀ ṣé gbogbo àwọn nǹkan tó ń pè ní autistic ni I don't care nǹkan tí ọmọbìnrin yẹn ò bá ṣe ṣé kò yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ fún ọmọ yẹn ni ẹ jẹ́ ká sọ tọrọ náà gbogbo alábíàmọ́ náà even nǹkan kí ọmọ yẹn má ní any sickness ṣé kò yẹ kí Fẹ́mi wà bẹ́ẹ̀ fún ọmọ yẹn ni bàbá Bello wọ́n ti dàgbà sorry sàyẹn mi ò kí n disrespect fún àgbàlagbà wọ́n máa lọ́njọ́ kan ó máa kú Fẹ́mi láyé but bíbélì máa ń sọ pé àwọn bàbá ló jẹ èso àwọn ọmọlẹ́yìn kan Fẹ́mi is almost 50 now it's going to be 50 soon maybe next year
so kò mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe pẹ̀lú marriage. ṣé kò yẹ kó mọ nǹkan tó máa ṣe pẹ̀lú marriage life ẹ̀ so bàbá kan ló máa ní òun ò fẹ́ ìyàwó kan tó bá tiẹ̀ wá náà òun ò fẹ́ yín Ọládùkẹ́ what about the little son tó bá fẹ́ ṣe nǹkan even nǹkan kó jẹ́ kó lọ fi ilé yẹn ya owó àbò fi ṣé kò yẹ kó wá bíṣọ́ọ̀bù kékeré fún tó fi wá disgrace yẹn tó ti jẹ́ orúkọ mọ́ ẹ wọ́n ti ń pè tẹ́tí jọ wà Fẹ́mi let me tell you look at the ìgbà tó fẹ́ra wọn náà ọmọ yẹn ò mọ Fẹ́mi àti anybody now ó fẹ́ naturally. ó ba ló kò sí obìnrin kankan lọ́dọ̀ ẹ̀. yà actress tó jọ ń fẹ́ra wọn ló dalí ẹ̀rù kò ń ṣe yún Aládùkẹ́. ó fẹ́ Aládùkẹ́ general ló fẹ́. ṣé big actress yẹn ló dalí ẹ̀rù. ẹ ṣáàjì ká máa sọ̀rọ̀. nǹkan tí mo fẹ́ sọ. ẹ tó súnmọ́ di máa ṣe ìyá alábòsí ni. àǹtí Àjọkẹ́ ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ because mo bọ́ta bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé let's assume pé gbogbo ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ gbogbo wa ló lè èmi ò ń ṣoògùn mi ìdẹ̀ ń support ẹ̀ tó bá ń ṣoògùn but ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín wọ́n nítorí ọmọ yẹn ló ṣe fẹ́ pé bóyá wọ́n máa lé wọn ò fẹ́ràn wọn nítorí ọmọ yẹn gbà tó ti bí ọmọ yẹn ní taste ti change nínú ilé pẹ̀lú àwọn bàbá ọkọ gan ẹ fi pé bóyá òun jáde sára wọn but àwọn ọ̀rẹ́ ká máa ṣọ́ra fọ́rẹ̀ gbà mí and number 2 ni pé ṣé kò yẹ kán tọ́jú ọmọ yẹn kò yẹ ẹjọ́ fi okó díẹ̀ ló fi bí àkírí àwọn tó ní autistic ọmọ nínú gbogbo kìíní ni ṣé kò yẹ kó tọ́jú ọmọ tó bí ni wà ní kàn gbé ìyàwó tó bímọ fún ẹ tẹ́jọ́ strong bí ọmọ ability pé gbogbo kan tó ṣe excuse kan ni pé torí ọmọ ẹ̀gbọ́n náà ṣe fẹ́ filẹ̀. ẹ ṣáàjì. ẹ kó sọ̀rọ̀ náà because àwọn ń sá lọ ẹ lè sọ̀rọ̀ létí ẹjọ́. no ẹjọ́ ẹjọ́ bọ. wá bímọ yẹn sí and I'm living in Houston I'm telling you what I know. ṣé kò tí mo sọ fún yín wọ́n jọ wá bí ọmọ yẹn ni kò dẹ̀ bí ọmọ yẹn naturally C-section ló fi bí ọmọ yẹn ó suffer gan kó tó ní oyún ọmọ yẹn come on now. I don't care what Femi is. I don't care pé ayé Aládùkẹ́ ṣe kínní kan bọ̀ tí yóò máa rò pé ọjọ́ kan nígbà wo ni Femi ṣé Femi ẹ ti rí kó ṣe fíìmù àwọn fíìmù kínní rí ni bí àṣà yẹn kó dá ní iṣẹ́ tó ṣe lásorísorí ìgbà tí lédi ẹ wọnú ayé ẹ owó ẹ búyọ náà ẹ jẹ́ ká sọ tọrọ 100%. owó ẹ búyọ gan èyí máa ń ro nǹkan kan mọ́ èèyàn lára ni tó o bá ro nǹkan kan fún Aládùkẹ́ ro ti ọmọ tí ó bí tí ọmọ yẹn dẹ̀ ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn lè sọ ọmọ tóun náà ó lè sọ ọmọ ẹ̀mí àrídùn èmi ni máa ń sọ àwọn ọmọ mi orúkọ tí bá pè àwọn ọmọ mi náà bá mi jẹ́ náà because èmi ni I know what I went through yes nǹkan tí bá sọ fọ́kọ mi pé mo fẹ́ sọ àwọn ọmọ la máa ń sọ òun dẹ̀ la ń pè wọ́n dé ní ilé ni because èmi ni mo mọ nǹkan tí mo during that time èmi mo mọ nǹkan tí mo went through ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín but ó sad àǹtí Àjọkẹ́ I don't care èèyàn kì í disgrace obìnrin ìta gbangba bẹ́ẹ̀ téèyàn ò bá rántí pé Ọlọ́run wà ọba kan wà tó jẹ́ pé adákẹ́dájọ́ ni think of that little boy ọmọ tí ò ti pọ̀ ọmọ ọdún mẹ́wàá kọ́mọ náà lédi yìí ti wọ depression ó ti mọ̀ kó wà bó ń ṣe gbogbo ń gbójú gbogbo mi ẹjọ́ ṣé lédi yẹn tó bá rí oògùn kò ní gbé jẹ lálẹ́ ẹ jẹ́ ká sùn tọrọ fúnra wa ẹ jẹ́ kẹ́ máa lọ. ẹ ṣe gan ni àǹtí ẹ ṣe so ẹ mọ̀ pé àwọn sọ nǹkan kan nísìnyí wípé bóyá Fẹ́mi ló kàn torí pé ó fi ilé yẹn yáwó ṣé ààrùn bóyá báńkì rẹ̀ ló wá gba ilé kó jẹ́ pé Fẹ́mi gan owó ẹ̀ bọ́ àbí kí lẹ feel. because kì í ṣe store nìkan àtìlé ni. àtìlé. wọ́n fẹ́ kó jáde kò dẹ̀ jáde wọ́n ti sọ fún kó jáde látijọ́ but tó bá lóun fi yáwó but ìwọ tó fi yáwó ṣé kò yẹ kó sọ kó wá bá ọmọ yẹn ẹ jẹ́ ká sọ náà tó bá fi yáwó ó yẹ kó sọ pé mo fi bíbá yáwó mi ìdẹ̀ tí ìrówó yẹn sàn. so that kẹ́yìn á ti understand láti mọ nǹkan tó máa ṣe. ẹ jẹ́ kí n sọ fún disgrace ayérayé lélẹ́yìn. hey God so wọ́n gbé jáde pẹ̀lú ilé àti gbogbo nǹkan náà ni gbogbo ẹ̀ lọ́ ti gbé jáde. wọ́n lé wọn jáde ní táwọn àmì lọ ẹ lọ wo kíní ẹ̀ lọ́wọ́ lórí. ìyẹn ni mo rí tí mo kàn rí chop nìkan mo rí mi ì mọ̀ pé lé náà. àwọn àmì pọ̀nbẹ̀rọ̀ pẹ̀tẹ́ ní ṣọ́ọ̀bẹ̀ tó ń lé wọn jáde wọ́n ní ilé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti lọ lé tẹ́lẹ̀ tó bóyá wọn ò rí bóyá wọn ò tí gbà ẹ́ ó ṣe ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lọ. wọ́n ní Fẹ́mi ló ṣe é that is really bad no honestly I thought they said it was the bank ó fi yáwó ni no ó yá ẹ̀yin tó kù Fẹ́mi wants her out of the house oh God I shop. àǹtàjọ kí ṣe mọ̀ pé Fẹ́mi fún rẹ̀ gọ́gọ́ ti kúrò nínú ilé yìí. ẹ ti pé bóyá tó ra fún lady yẹn kó lè jáde but notwithstanding náà ṣé kò yẹ yín kò ṣe kó bóyá mò ń bínú bóyá mò ń bá lady yẹn you understand but as in ó ti red flag from the beginning ìgbà yẹn ló máa tètè ṣe kí ni torí ọmọ yẹn gangan ló máa ṣe go low
So ó ti mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe pé jàtọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìjà lélẹ̀. This lady brought money to that marriage. I'm telling you, you are right. She brought money to that marriage. She brought access to that marriage. Wá rí pé dead wá rí lẹ̀ tán, wá fẹ́ ẹ jẹ́ ká rántí pé Ọlọ́run wà lókè náà. Ọlọ́run wà lókè tó máa ṣèdájọ́ gbogbo wa bá ṣe fẹ́. Bó ṣe fẹ́ táwa ò bá lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan wà lókè tádùkẹ́ ò bá lè jà sí kó rántí pé Ọlọ́run kan wà lókè tó máa ń jà fún yàn. Ẹ wo mi fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ nítorí ó ń bọ́ sẹ́yìn ṣe. Even Gokiri kan ti sọ ní pé kó jáde kó Aládùkẹ́ need to come out and say something because of her mental health. If not so, come on lọ pa Sarah. Oh God. Because when I saw it, I couldn't even believe it. God. You know? Next person, Oluwatosin ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Ẹ kálẹ́ ma. Ọ̀rọ̀ ó di wọn kankan tí mo believe ni pé Aladuke will survive it. Amen. I'm telling you the truth. I'm highly convinced that she will survive because nígbà tó fẹ́ bọ̀bọ̀ yìí, Aladuke ò kì í ṣe. She wasn't poor. Ó kó owó wá sínú marriage yẹn. Ó tún kó ìlọsíwájú wá sí life bọ̀bọ̀ yẹn. But Sherry, I look at it in a different way. I like the fact that she did not leave. Ó dá bó ṣe lè jáde. Nítorí tí ẹ̀sùn bá ké gbogbo wa báyìí kò sẹ́ni tó máa kún kékeré inú wa bá ṣe máa sọ náà ni. Tẹ̀sùn bá ń ké wọ̀n ní ta ni Fẹ́mi wá ṣẹ̀tàrí ẹ̀ fi rí báyìí. Gbogbo wa máa ní bíbá ìṣàlá wà gbà tó ṣe nǹkan báyìí àfi k'Ọlọ́run bá dá sí. Ọlọ́run ń ṣọlọ́run àbòsí o. Ọlọ́run dẹ̀ yàtọ̀ sáwọn Ọlọ́run gbà yẹn tó máa ń pẹ́ kó tó dájọ́. Kò lè pẹ́sẹ̀. All Aladuke needs to do for now is to focus on herself. And that child, Aladuke is not poor now. Kò fara pamọ́ ni kó má dàbí ẹni kó ní ìgbéraga. And you just watch the space. I'm telling you. She just needs to be mentally stable and to know that this marriage is done. Ó ti tán. Ṣé mo pé ìgbà míì obìnrin tó bá máa ń love crazily wọn ò fẹ́ accept wọn pé ṣé marriage yìí ti tán náà ni. Kémi àti bọ̀bọ́ yóò fẹ́ ra wa mọ́ náà ni. She should make up her mind and know that he has done his worst. Kó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Aladuke ò ní kú. Aladuke ò ní kú sẹ̀. Ọlọ́run kò sí nǹkan kan tó máa ṣe. Ibi báyìí la máa wà. But lesson learned fáwa obìnrin ọmọ kékeré ṣì lè ní. Ṣùgbọ́n mo ti gbọ́gbọ́n pé you even before your children you come first. Before your children. Because ìyá tó bá ní sin tó bá wà sin. Ojú àwọn ọmọ wọn ní bí iná bá jó ni tó jọmọ ẹni. Tara ẹni là ń kọ́kọ́ gbọ̀n. Don't let us get carried away. Love your husband stupidly the way you want to love him. But have reservations for the times where there will be raining days. Àwọn ẹlòmíì wọ́n lè má jọkọ wọn gan ló máa lé wọn jáde kó jẹ́ fámílì ọkọ ló máa fìtínà wọn tó jẹ́ páwọn ló máa dúró báyìí pé tó máa protect ọkọ wọn from arrow tó ń wá látọ̀dọ̀ àwọn fámílì ọkọ ó ṣáà máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Love yourself. Spend your money on yourself. Invest solely. When you invest, put your name solely on it. Investment with your husband is different from investment with you. Investment with your husband is totally different from soul investments. Investments pé àwa la ní ó yàtọ̀ sí tèmi lélẹ̀. So ẹ̀yin obìnrin tẹ́ máa ń lówó jọ ọkùnrin lọ́tẹ́ máa pé wọ́n máa bú mi ẹ jẹ́ kí n máa pretend ẹ kọ́kọ́ mi ló ṣe ẹ jẹ́ kówó yẹn fọ́kọ mi kó fi invest kọ́kọ́ mi fi kọ́lé kọ́kọ́ mi fi ṣe kíní kan kò sí nǹkan tó wrong tó bá kọ́lé tó fi rent as long as tó kọ́ pamọ́ jẹ́ kọ́kọ́ ẹ mọ̀ pé 6 bedroom flat tó wà ń bẹ̀ yẹn 6 flat yẹn mi mo ní mo fẹ́ fi rent ni. You don't need to hide. If you're working for your money.
ìgbà tí ò ṣe pọkọ ẹ sùn títì ṣebí lẹ́kàn ni wà tọkọ ẹjọ ní tẹjọ ń sùn tẹjọ ń gbé kí ló ṣe ìwọ ńgbà tó lówó tó rí ní Jákàndé estate pé 6 flat yìí o wọ́n fẹ́ ta babe mo like o in fact máa make sure pé mo get ẹ máa refurbish ẹ máa fi rent be bold and confident about your achievement. I'm not saying ẹ má lọ olúwa tó sìn. Hey, she's really giving it to us. Àwọn obìnrin kan wà tó máa ní ju ọkọ wọn lọ. We don't need to hide. I'm not saying hey, disrespect your husband or let everybody know that you are the owner of the house you are born. No, but why would you have money and you will not have investment in your name? Tí máa yẹ ò bá jí òtẹ́, tí nature bá gba ọkùnrin yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ńkọ́, what would happen? Tẹ̀bí bíbá ilá wà tó kọ́ ń kú, tí gbogbo wa ń pariwo mọ́ ìyàwó pé kó tiẹ̀ jẹ́ kí bàbá ọkọ ẹ̀ náà jogún díẹ̀ náà. Nígbà tí ìwọ bá kówó lẹ̀ tó pé bá invest tó ṣoríṣiríṣi, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, táwọn fámílì ọkọ àwọn àbúrò ọkọ tó bá dé tó nílé ọkọ ẹ̀gbọ́n àwọn ni ṣé wàá ní káwọn àbúrò ọkọ má jogún bẹ́ẹ̀ ni tó dẹ̀ mọ̀ pé ìwọ lo support man yìí tó fi débi tó dé. Let's be careful. Àti a máa ń ṣe àṣejù àwọn obìnrin. I learned ní nǹkan tí mò ń sọ yìí o. I don't have this mentality before. I learned. I realized that tá bá wá social media àbí tá bá ń sọ̀rọ̀ nǹkan tókùnrin ṣe fóbìnrin nǹkan tókùnrin ṣe fóbìnrin ní dáadáa òun ló rán lọ school òun ló lọ sí lóyìnbó òun la máa ń sọ kí n sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin tó ń ṣe fókùnrin rárá. From the circle I came from, I'm telling you 70% of àwọn obìnrin ìyàwó létí mo mọ̀ àwọn ló ń support ọkọ wọn. Tẹ́ bá dẹ̀ rí wọn tẹ́ máa rò pọ́kùn yẹn ló ní owó yẹn ni. So why are people not talking about things like that? Why is it that it's always ọkùnrin lọ sí lóyìnbó ọkùnrin yẹn ló rán lọ school ọkùnrin yẹn ló ṣe kinní kan ọkùnrin yẹn ló ṣe kinní kan èyí táwọn obìnrin ṣe nítorí pé àkín sọ síta ẹ má gbàgbé pé báwọn òbí wa ṣe kọ́ wa nìyẹn báwọn ìyá wa ṣe kọ́ wa nìyẹn tí dájú ò bá lówó láwọ́ láwọ́ ìgbà yẹn àní mọ̀ mọ́mì ló máa ṣe ọbẹ̀ mọ́mì ló máa sọ oúnjẹ wọ́n á máa ṣe bẹ́ẹ̀ àwa gan á máa rò pé dáàdì ni. So please love your husband stupidly, but love yourself unconditionally. Not just by buying lace, by going to spa, but by investing solely in yourself. This is mom's. Okay, this is mom's. This is mom's. This is mom and dad. This is for dad. Oh, this is this. You have to. I don't know what investment she has, but I'm just saying lesson learned. What are we learning from it? We are not. King Sonny, you said you're a bad woman with your advice. So, who ni wọ́n àbí? Go on, ma. So let me tell you something. I'm never saying don't love your husband. I'm not saying hide. I'm not saying call pamọ́. I'm not saying ra property pamọ́. As long as you know that you're doing it for yourself and you supported your man, know that you are milking him, you are not allowing him invest his own money, and you are hiding, and pulling up properties together. If you have money, let it show in your body that you have money. Buy for yourself. Look good. There's so many ways. The Lord will give you the wisdom to manage that home. Do what you can do. Silly. Most times a máa ń ba àwọn ọkùnrin jẹ́ jùjùjùjù. Èmi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kò pẹ́ kó tó yé mi. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. You have to don't let men be men. Most of nǹkan táwọn ọkùnrin ṣe ń sìn. Àwa la kọ́ wọn o. Àwa la sọ wọ́n di baby o. Àwa la sọ wọ́n di first born o. Àwa ni o. Nǹkan tó dẹ̀ ti mọ́ wọn lára tó bá wá fẹ́ stop ẹ̀. Tó wá ní gbàdúrà owó tí mo ń ná ó ní girlfriend ó ń gbọ́ kiri obìnrin káàkiri màá rí jùsọ̀ wọ́n á gbàgbé èèyàn burúkú. Let me tell you something. Ẹni tó bá máa ṣòwò àlè anẹni tí ọkọ ẹ bá ń kó obìnrin má fún ní owó ẹ ó ti tó tán ni ó ti dúró tán ni ó ti ká lè yàn ni ọkùnrin tó bá dẹ̀ ti ń yàlè ó jẹ́ kí ni ó lówó lọ́wọ́ ni ó ní that means ó ní in abundance tó fi lè tọ́jú ẹ tọ́jú àwọn ọmọ.
Be mẹ́ta tó ní ń ta. So why are you being slave to that kind of a man? Women, get your power back. Marriage is a beautiful thing. Partnership is a in fact, nothing to lè dàbí ẹ́ pé when you have somebody that is rocking the same boat as you. Ó máa dàbí ẹ́ pé ó ṣẹ́ṣó ni. Ó máa dàbí ẹ́ pé ṣẹ́ṣó ni bí nǹkan ṣe máa work out. So marriage, partnership, whatever you call it, being nice to each other, being loving doubly to each other is a beautiful thing. But the moment you see this partnership is no longer partnership, instead of 2 people in that boat, OTD 2.5, OTD 3, OTD 4, please, so that you will not die young. Let everybody die a natural death. Enough of kíníkan ló pa kíníkan ẹlòmíì máa kú tó lè ṣe máa mọ̀ pé àárín òun àtọ́pẹ́ ògùn rárá làwọn ṣe máa sọ pé ṣé nítorí pé kò ń sọ̀rọ̀ ìbọ̀bọ̀ yẹn ọmọ ọ̀dọ̀ kan á bá sùn kíníkan á bá sùn. So please let us learn. I'm not saying be selfish. I'm not saying be stingy. Some women are so kind. Tó jẹ́ pé nǹkan tó lè ṣe fara àtàgọ́ ló máa ṣe fọ́kọ wọn. It's a normal thing for them to be nice. It's a normal thing for them to give gift. So don't matter come it's not a big deal. Gift that then so oríṣiríṣi. Irú ẹ̀ kò lè fún gift £100. Kò jẹ́ pé gift £500 látọ̀dọ̀ ẹlòmíì is nothing. Be pure water ni. So please love yourself. When I say love yourself, I'm not just talking about spa treatment. I'm not just talking about the massage you go for. I'm not just talking about buying bone straight. Yes, buy those things, but those ones are nothing. Buy things that you can pass on to your children. Buy things that you can look at and say, you know what, buy me 50 grams. If you deposit in the era, you don't need your husband to do that for you. When you do that, your husband then go mashekini, what 20k, afikun 30k to bele. Ori awu ko bere lele. Let's wake up. Let's wake up. See, whether we like it or not, tí Ọlá bá máa mọ̀, ọkùnrin mi máa tún jí òtóbìnrin, tó tún lá bá tún dé, ìmí tó tún wọ̀ síta Alájùkẹ́ lọ, á tún ṣẹlẹ̀. But then, tó bá ṣẹlẹ̀, wọ́n ní tí ebi bá ti kúrò nínú ìṣẹ́, ìṣẹ́ máa bùṣe sister mi. Ìṣẹ́ máa bùṣe. Tí ebi bá ti kúrò, tó bá lówó ẹ lọ́wọ́, tó ti invest dáadáa. And you know, investment oríṣiríṣi, ẹni tó wà lóko, ó lè jẹ́ pé investment 100,000 pẹ̀lú ẹni tó dẹ̀ máa wà comfortable. And don't bring it like. So please, at any time. And I'm not praying. I'm not saying your marriage will break up. I'm not saying your husband is cheating. I'm not saying go and suspect your man. But I'm saying that obìnrin ó lè cheat ọkùnrin ó lè cheat obìnrin. But as my own gender, please look after yourself. Invest in yourself. So if you have to do more courses to give you that confidence you need to walk and hold your head up high, go and do it. But calling your thing, there are some courses that just gives you that confidence. There are some courses that allow you to be able to have confidence to speak among your friends. There are some people. I have a friend that speaks good English more than me. Oh, she's of no. No. I'm giving speech. I have to be fluent. I have to be this. That's it. Whatever makes you happy, and don't let anybody talk you down. Rubbish class. No, if it makes you happy, if something in you say do this, go and do it. As long as you're not hurting anyone. I'm not saying leave your husband. I'm not saying hide for your husband that has been kind and be good to you. If your husband is a good man, he's been kind and he's been good to you, he's been very supportive towards your business and your career, and you tell him, babe, money 10,000 pounds. If he says, need like now, family red flag in here, so to ba wa ṣe tó bá yẹ kó tó bá wá ṣe tó sọ fún, as long as tí o bá ti affect le, let your husband know, let your partner know, let your boyfriend know that you love to invest in yourself, that you like to buy shares, that you like to invest, you like, and your name, if you are Mrs. Akonjijilo Awuro, fi orúkọ ẹ sí Mrs. Oluwatosin Akonjijilo Awuro, put your full name, tó bá possible kó dé tó bá tẹ́ sí kó sign ẹgbẹ́. You will succeed. Your husband will succeed. Your children will succeed. You
are not killing anybody. I know you. What time we are one by me? Tí daddy bá ti broke, wọ́n máa lọ gbé àpò yẹn jáde. Wọ́n ṣí bẹ́ẹ̀dì sókè tó tọ́jú owó sí. Wọ́n wá kó jáde. Wọ́n support bàbá ń gbà yẹn. Bàbá ò ní sọ pé bóló tí rí o. A ò ṣe ìyàwó mi. Wo tírú ẹ̀ bá kàn ẹ̀ náà. We have a lot of women that are supporting their husband's business when it's dry. Nígbà tó bá dàbí ẹ pé odò ti fẹ́ gbẹ, wọ́n á ní babe, máa transfer 30 million naira sí ẹ lọ́la. O ṣe ìyàwó mi, God bless you. Wo èmi ni máa lò ẹ́ gbọ́, èmi ni máa ṣe kinní kan. Kó tó transfer 30 million sọ́kùnrin, make sure kó ti ní investment 150 million. Make sure pé you have extra money somewhere. Don't give it all. An empty vessel cannot fill the other. You can only give what you have. You can't give what you don't have. Pray for wisdom. Pray for wisdom that gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bá wà lórí social media yín ọ̀tọ̀ pàtì ìyàwó mi máa break tàdé máa rí ìyàwó yẹn tó dẹ̀ sí fresh tàdé máa rí ìyàwó yẹn tó dẹ̀ sí jáde ìgbà yẹn gbogbo ló máa rán style tó àwọn level ní Nollywood wọn yẹn náà á rí náà 100 lẹ́kọ̀ọ́ tiẹ̀ sọ́sọ́sọ́ táwa ìgbọ́n rò pé ìyàwó yẹn ni ò dá but she stood by on her feet. So what I see, sometimes we say, oh, I love myself, but we are not actually investing in ourselves. We are not. Tó bá yẹ pé gold ló mọ́ra ni tó bá you know that is yours. The Lord will give us wisdom, knowledge, and understanding to love ourselves genuinely, invest in ourselves, and still keep our home. When you do things like that, thank you very much. Thank you so much. I took so long. I know. No, it's worth it. Thank you so much. I know that Alajuke, she's not a lazy woman. She's not a pauper. You did not pick her from under she was in her business. Did what before you met her. She would well. She will start again. She will not commit suicide. She must start again and she will even boom more. You will be shocked at where she's Cherry Agbotota di meyin. Oni da ko sare ma ṣe fla be yen. Wan nínú edun wan lo fe kúrò le yen na tele kini kan. But mo mọ̀ pé ọlá àwọn abiyamọ tó ń ro ọ̀rọ̀ ẹ̀ lálẹ́ tó ń wò pé kò dẹ̀ yẹ kó ṣe báyìí fóbìnrin yìí. See, our disgrace will be turned to celebration. Amen. She will be celebrated. Amen. Amen. Tó dẹ̀ máa yàn tó máa yanjú. Àmín Jésù. Tóun nìkan ni Fẹ́mi máa kọ́kọ́ fílẹ̀ ni. Ẹni tó kọ́kọ́ fílẹ̀ náà àríbí life gẹ̀ yẹn ṣe better. Oh, please. Mi ò tiẹ̀ wá mọ̀ pé ọmọ yẹn ní challenges o, ọmọ kan ṣoṣo tó ní. I don't even know, honestly. I'm just hearing that for the first time. You understand? I'm just hearing it for the first time that child is, autistic, and we know how challenging it can be for a single parent to look after such a child. It's so sad. And then, Otuwa Lijade, to bá pé lóòótọ́ ni Femi ló jẹ́ pé òun ló ṣe tí ò ṣe pé bank. It's so unfair. And Ọlọ́run ọba nìkan lórí dá. Even tó bá jẹ́ bank. The only way tí Fẹ́mi fi lè escape ẹ̀ ní pé tó bá jẹ́ pé ó ti sọ f'Aládùkẹ́ pé mo fi bíbá ìyàwó ni mi ìrówó yẹn san o wọ́n ti ń kọ lẹ́tà sí mi o báńkì ò lè déédéé dé ní ọjọ́ kankan léyàn jáde báńkì máa ti máa báńkì máa ti máa send email wọ́n ti máa and you would have known pé they are coming. Bank is not too much only to they come to steal, kill, and destroy. They would have gone to court. They would have given them even in Nigeria, what if one order? So this is something. To ba jẹ́ pé tó ló fi bẹ̀yẹ yálé, ó jẹ̀bi tí ó bá sọ f'Aládùkẹ́. Tó bá jẹ́ pé kò tún fi yálé náà, tó kàn fẹ́ chase a house, tó yẹ pé wọ́n jọ stage ẹ̀ ni, wọ́n fi ṣe Nollywood movie fún girl yẹn ni, ó jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n àwọn ò tó láti dáyàn lẹ́bi. Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ò sí. Ẹ rí pé speedily ni. Speedy ni o. Speedily ni. Ọlọ́run private jet, ó máa ṣe gbùrù báyìí tó bá dé ni. Kò lè pẹ́. Ẹ wo. Mo fẹ́ rí fẹ́ yín sí nǹkan kan. Ṣé rántí Stella Damascus? 100%. Yẹn number one. Pẹ̀lú ìyàwó ọkọ̀ yẹn ò tiẹ̀ tí ì pè rárá. Àti AY comedy. Comedian. Ó ń pẹ́.
sister mi a tún máa fọ̀rọ̀ wọn ṣe topic bíbá ọjọ́ tá bá máa ṣe testimony la máa fi give a máa kọ praise that Lord. I was single waste. Ọlọ́run àti gbùdà wá ń gbà yìí. I tell you, she would not die in depression. She would help with locator from every area. She will be helped. Ẹni tó bá dẹ̀ ní pé Káládùkẹ́ má bá láàánú àtolóore pàdé ní fún situation tó ń go through ẹni yẹn máa tètè fayé lẹ̀ fún ni because ayé ìsìn à ń gbàdúrà pé kọ́lọ́run tètè pẹ̀rú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ torí mo mọ̀ pé àánú àti ìlọsíwájú máa wá rí. She will be settled both emotionally, psychologically, physically and even financially. They will not call us pé ó ti kú àbí kankan ti ṣe àbó wà mental home. No, she will recover well. God, thank you so much, man. Like you said, that women should be mindful of ourselves too. We can help our, we should help ourselves without looking after a man or men all the time. Have you seen this story going around now about a woman that gave $90,000 to a man? Across the ocean. She lives in America, and then she sent the money for him to help her build or something. So for so many of our women out here in diaspora, but because you want to be called a married woman, you have invested your money. Like she said rightly, invest on your own name in something that your children will see. Lojola, I've said it before. It's not only because I don't love my husband, that's why I will say, I want this thing in my name. It's because of Ojola. Yes, I'm there to help you. And anything can happen. It's not because you are going to cheat on me. No, I don't want the name to be. Anything can happen in future. So look at that one now. Men, somebody that you have not even seen before. Even if so many of them are on social media to prey on vulnerable women in diaspora. They know that they are lonely. They know that they see us on social media. We'll talk about I'm lonely or I'm shaking 150 million naira. To buy invested, look gold ni bi buy gun owo eni oko e bale. I will leave others to talk. Please go on, guys. Thank you so much, Auntie. Next person. Is Auntie busy there? Anybody wants to talk again? 180 million ni. 180 million. Our marriage, first of all, lady no chawapaya to serawa. Àwọn tó bá ti jẹ́ root bẹ́ẹ̀ yẹn kò easy because mi ò kẹ́ ti follow her talk because to me she's too she's like root like they want to call her kọ́kọ́ fọ́kọ́ this one and the guy na second hand because the man will buy a this okay kakatangwa ìlú fẹ́ torí ẹ̀kú abeg so jàre because the guy I don't even know that mi ò mọ̀ issue wọn àti ẹ̀ńtẹ́ ìsọ̀ yẹn actress but mo mọ̀ pé he left his first wife because of infidelity. And Mumari inside I don't be going on London like Nollywood can you hear me okay? I know they rate them like that. Jarimokoma capacity any competition bukomo tí wọ́n bá ti ṣe content pé bí kan náà gbogbo máa ń sùn tó máa ń kọrí kan tí kan bá ti ṣe kan gbogbo máa ti máa ń wo wọ́n máa ń show wa capacity tó àti ìyàwó ẹ̀ bá ti ṣe kinní kan tí ìyàwó ẹ̀ tó máa kí ló ń ṣe ti lédi ìwọ ló máa kọ́kọ́ fọ́kàn ní abẹ́gì kọ́dẹ̀ má ní pé bóyá àwọn akọ ẹ̀wọ̀n pé àwọn òtẹ̀kà kọ́ máa náà jòwó àwọn òtẹ̀kà. Àṣírí kan tó ń gbọ̀ wá UK nìyẹn òtẹ̀kà. So to me nìyẹn but gbogbo kan tó dá wàhálà ilẹ̀ gangan àwọn bàbá yẹn kọ́ máa fi àwọn ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kọ́ rìnrìn àjò wọn bóyá pé bóyá ìrìn àjò tí wọ́n wọlé kọ́kọ́ fẹ́ rìn lákọ̀ọ́kọ́ àgbèsè ayé náà jẹ́ kó rí bóyá pẹ̀lú ṣìnà ẹ̀ bóyá ìbá má rí báyìí. Wọ́n ti kà fún ti di kejì báyìí sí kátẹ lójú kátẹ látẹnu ló bá débi tó lọ yẹn náà àtẹnu náà is a single man then she is a single lady but òun ni rúùtù ó dẹ̀ dípẹ́ lórí background ṣe mọ̀ pé àwọn akọ́wà tábáwá láti lé lórúkọ àwa yẹn reality ti join àwa reality ti slap àwa lójú láti kékeré láti mọ̀ pé òfò ní gbogbo kiri ẹjọ́ kejì ọjà ọmọ tó wáyé pé me and my daddy
ló ti bá jáde sẹ́mọ̀ pé environment yẹn ló máa ń determine outlook ẹ̀ life gbà mí. So tó bá notice àwọn tó bá ṣe me and my husband yẹn as in my husband ìkéré pọ̀ ilé tó máa ti jáde ó máa ń determine bàbá tá bá láti bóyá ló bá sẹ́yìn tó dábọ̀ pé ọkùnrin ìlànà lè bẹ̀rẹ̀ torí bàbá wa is a prime example of what not to get, what not to look for in a man. It's not that they are not good human beings, but when they come, they are good fathers, but you know that you don't want this kind of a man as a partner, but you don't mind being your father. Yeah. So you decide to eyes open. Masu, Jima Soluma, or Jima Soluma. So what I can't blame her. No, to be much. Kí ẹ máa lọ nígbà tó ń san torí ọkùnrin tó fẹ́ fún ẹ lápàtẹ́ńṣọ̀ tó bá lọ ní cardiac arrest tó bá tọ́tẹ́ bá collapse tó bá bẹ̀ lọ́kọ́ ibi ó bá ti ń bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ gáàdì kan ẹlòmíì ló bá tẹ̀lé wá sùn ilé pé kọ́ máa ronú kí dáàdì máa ronú jù máa tó tó lọ gáàdì. Every woman now is we need to take care of ourselves, we need to believe in ourselves, we need to àṣẹ àdìsẹ́ pé torí pé poverty alleviation ló bá lọ sọ́dọ̀ Femi, poverty alleviation. No, she was made. She was actually made before she met Femi. So I know she was. Poverty alleviation ni marriage jẹ́ fún wọn. So poverty alleviation very alleviate poverty wọn náà ṣe lọ bẹ̀ but gbà tó ti ṣe poverty alleviation so she genuinely loved the guy but it is what it is but tẹ́ ẹ bá ń jẹ́ love gbà mí kí ọmọ love tó wà ń tàn sí ó lajú lè báyìí kodoro ni. You torchlight. You don't like you have to use your head, not your heart when it comes to issue because at the end of the day, when the chips are down, you're gonna be the only one. You can't love any other person than yourself. You need to love yourself. You need to know that if the chips are down, so it is what it is to each his own. I would have been hard on her, but she has a child. And ọlọ́dà ìṣẹ̀mí jìnnì àti gbogbo kan tó ń ṣe gan ọkàn dìbò ni to me let me tell you that lady tó lọ sọ pé kí ni lady yẹn lè má lọ ṣe kọ́kọ́ lè jẹ́ wà lé ọmọ ìgan ló ń bá káàkiri. ṣé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó sọ pé ó ń lọ sílé olóògùn ó lọ fògùn dé Fẹ́mi mọ́lẹ̀. kò sí wọ́n fẹ́ ja wèrè tó máa mú ọ̀rẹ́ lọ sí. No, àwọn ọ̀rẹ́ wà bẹ́ẹ̀ o no àti Bísí they are confident that you take to anywhere. Okay. Àwọn gan ló máa tún mú ẹ lọ ṣògùn yẹn. But let me tell you, I'm not saying, but to me, only Jebito, only Joan, no more, go look back at you. To you could you believe it? You have a man, when I get autism is big assassin. I don't know, I'm going to you, I'm a rebel, to be. Oh, God. Only to me, I believe, I don't believe it's because of that guy, you should go, only get to your money. You should could you believe I could come in and so. Tó ṣe táwọn ọmọ lọ ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé àìjúwò ṣe wúlẹjọ ìjà kò dá kéèyàn ní ọ̀rẹ́ lọ́tà kéèyàn ní ọ̀tá èèyàn lọ́rẹ́ so kó ṣe bá àwọn tó bẹ̀rẹ̀ tẹ́jọ́ wọléwọ̀de lọ́rẹ́ ẹ̀ so there is not like being solo gan and one thing ni ìkọ́ tó wá máa ṣe tó bá ti mọ̀ pé tí kejì kẹta bá ń gbọ́ òfin kejì kẹta gbọ́ má kúkú ṣe ọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ mọ̀ pé òfin kejì kẹta gbọ́ má sọ sẹ́jọ́ náà kọ̀kọ̀ tó bá ti lè jábọ́ lẹ́nu báyìí assurance will see people in Jadi fellow me because your own best friend, your boo has a boo. Best friend is somebody else's best friend as well. That is what you have to. Your own best friend is somebody else's best friend, and so you know some of my friend is best friend. Best friend is somebody else's best friend as well. So we should so we need to be very careful. Of that be hard or not. To go saying that's all what that young guy told us. Kilo point. O be for la tabato to bebo. O we mi lo mu pusi be. Ìyá yín gan náà àtẹ̀jọ́kùnrin gidi ni tí ó pọ̀ ẹ̀kọ́ tiẹ̀ sílẹ̀ lẹ́sìn bò bàbá yẹn gbogbo. Inú mi dùn pé àǹtí Àṣàbí wá bí because ìyá wọn nìyẹn ẹ ṣé àǹtí Àṣàbí bẹ́ẹ̀ ṣe dé yẹn ẹ má bínú ìyá àwọn ọmọ rẹ̀. Bàbá yẹn gbogbo ló ti dá wà lálẹ́ kọ́ jẹ́ káwọn ọmọ èrè ìrìn àjò wọn nísìn wọ́n tó kójọ́ kan ọ̀pọ̀ kò ṣe bí di wọ́n ti single father of four nísìn wọ́n ti dà fún single father of four ní tí wọ́n bá dẹ̀ ṣọ́ra nísìn go tó bá dẹ̀ irú wọn dẹ̀ wọ́n jókòó ara jẹ́ gbàgbé máa tún lọ wọ́n mọ 25-30 kọ́ láti lọ fẹ́ǹsì tó bá the next 5-10 years ẹ̀ tó wọ́n àti yájújà torí mentality wọn outlook to life is different tí yorùbá máa jí lè dá ìdìdó lẹ́yìn gan torí òun gan pajápajá lè bò tó bá tún ṣiṣẹ́ jù ó kàn tọrọ ẹni kò yọ̀ ń dìbò òun náà gẹ́gẹ́ ní bàbá ẹ̀sùn náà ti gbẹ́nu lé 50 láyé lọ fọmọ 30 wọn bí ló 30 kan sè
nǹkan tó lè save ẹni tó lè fún ní fọkànbalẹ̀ kó lọ wá ṣàwáwò ẹ̀ kò tó bá bí kó fẹ́ lọ fẹ́ yọ̀gẹ̀ kan kó má lọ jọ́ lójú pé Musa ní géètì àbí Àdìsá ló máa bá lo ìyàwó ẹ̀ lọ nípìnlẹ̀ ti hypertension ló fi ṣeré yẹn so ó jẹ́ kó ìwọ náà pé kó má yẹ kó ti dictate fún and gbogbo dictation gan èmi believe pé these parents they should just back off they should just allow the children to choose whoever they want to marry. Kó fà àwọn èèyàn lẹ̀ kó fẹ́ tó bá wù ú. So that is it o. Thank you ma. Wọ́n ti kà fún ti di mẹ́ta. Ó ti di mẹ́ta báyìí. Ìkẹta ní fẹ́ lọ sí single father of four ni so ìkẹta náà wọlé kò dẹ̀ sí probability pé ẹ̀gbọ́n máa dúró lọ́dọ̀ alẹ́ ṣe méjì. Ẹ ṣé gan ni sis, thank you. Auntie Asabi, mi mọ̀ bóyá ẹ ti I actually wanted to call you about Femi's case ni ma. Mo fẹ́ pè yín tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ kálẹ́ ma. Èmi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ Fẹ́mi àti. Ẹ jọ̀ọ́ mà before kẹ́tọ́ èèyàn kan send message kan sí mi wọ́n ní kí n fún àwọn èèyàn ní awareness kan wọ́n ní there's somebody here tó ń jẹ́ justice underscore wọ́n ní pé be careful of the person wípé ẹni yẹn pé scam ni so I don't know if don't follow the person I don't know allege ni o. tó wà lójú ló máa kọ́ sáyà ṣé wọ́n tó bá wà ló máa scam. wọ́n kàn ní wọ́n rí lórí péjì wa so ẹni yẹn sáré send message sí mi wípé please. bóyá tó bá wọn lórí platform. wọ́n ní ká jọ nítorí Ọlọ́run pé we have to be very careful. Mo ti sọ fún wọn pé kí ló ṣe kán jẹ́ ká mọ̀. ṣé ó lù wọ́n jìbìtì ilé ní àbí jìbìtì òbò á dà fún yín o. So olówó dé ní wọlé tó ẹ olóde ní wọlé láti Àjọkẹ́ gba fún Nàìjíríà ló tó kù lákàtì àti Àjọkẹ́ èmi dè kéré Nàìjíríà ló kù lákàtì mi wọ́n fẹ́ lè jí Nàìjíríà ó tẹ̀jọ́ tẹ́lẹ̀ dẹ̀ Nàìjíríà ìgbọ̀n bá kílèsì gà tún pé bí ṣe mi mo fẹ́ yọ Nàìjíríà. èmi gan ò lówó overdraft tí ẹ ní tèmi o. ẹ̀yin níbi tí ra gold. Underdraft làwọn ẹni wọ́n bá Nàìjíríà tó kù lákàtì mi gan bá tún fẹ́ dé díẹ̀ gan bá kílèsì àtúpè mi. So wọ́n ṣàní ká wà careful of that person anyway so. wọ́n ní kẹ́ ṣe ju yín kẹ́ mi orí yín gan. Sàkádà ló wà ní àṣọṣọ transaction if it's yes press one if it's no press two Sàkádà ni.